One thing that's often remarked about in the film is the fact that there are so many sequences in which there are off-screen voices. You're talking to people who we don't see, the camera crew or many people, the man in the pit. Could you talk about that idea? When did that idea come to you? Was it something that was there from the beginning, or did it occur during the shooting? If you could just talk about that. به هر حال من فکر کنم این بر اساس معماری فضا این ایده شکل گرفته که ما فقط یک وجه از مکعبی که در زندگی میکنیم رو داریم نشون میدیم. یعنی ما یه روبرو داریم، چپ داریم، راست داریم، بالا داریم، پایین داریم، پشت سر داریم، 6 ضلع داریم. سینما فقط یه ضلع رو نشون میده و ما اون 5 ضلع رو همیشه خفه میکنیم، یعنی هیچ صدایی نیاد. ما داریم یه صحنه رو فیلم برداری میکنیم، در حالی که زندگی دور این مکعب هست، یعنی همه جا صدا داره و همه جا زندگی داره. چجوری میتونیم شهادت بدیم به اینکه اکران ما ناگزیر یک وجه از این 6 ضلعی رو داره نشون میده. بنابراین صداهایی که خارج از کادر میاد کمک میکنه به اینکه بدونیم بیرون از این کادر ما زندگی هست. I think it has to do with the architecture of space and the dimensions. If we say there are 6 ways, up, down, back, forward, right, left, there are 6 dimensions. When we're watching a film, we're just looking at one of these dimensions. And using off-screen sound is a witness to remind us that we are only looking at one of the dimensions, and we can bring in a reminder of the presence of other dimensions by using off-screen sound. Off-screen sounds always remind me that because of the logic of the image, because we've been forced to only use this dimension and use this image that we are able to create, we're using it. There are other images that we might not be able to create on screen, but using the off-screen sound will remind us and will help us to create those images that we might not be able to bring up on screen. آره، یه مفهوم عمیق‌تری هم داره که این ایده من نیست، کسی به من گفته بود. من با هم ایده که گفتم شروع کردم و اون میگفتش که آره این معنا رو داره که آیا اگر ما چشممون رو ببندیم جهان دیگه وجود نداره. یعنی این یه مفهوم عمیق فلسفی هم داره که ما میتونیم نبینیم، ما میتونیم تصمیم بگیریم که نبینیم، اما صداهای حاشیه شهادت بر این که شما ببینی یا نبینی اون خفه نمیشه، اون حضور خودش رو اعلام میکنه با صداهای خارج از فریم. There is a deeper meaning to it which is not mine. Somebody told me about it. My idea was just what I told you, but he or she was saying that even if you close, do you think if you close your eyes the world would not go on? This off-screen sounds are witness to that you know, if we don't see, if we close our eyes, there are still things going on, and there are images, and the world goes on.